Good afternoon, everyone. Всем добрый день. Всем добрый день. Welcome to this reading of Chaitanya Bhagavata. Добро пожаловать на чтение Чайтаньи Бхагаваты. Hare Krishna. So we're still reading the prayers Brahma offered to Lord Chaitanya while he was in the womb of Sachi Devi. Мы все еще продолжаем читать молитвы, которые возносил Господь Брахма Господу Чайтанье, находящемуся в чреве Шачи Деви. So let us offer our obeisances to Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta. Давайте принесем поклоны Шриле Прабхупаде и Шриле Бхактисиддханте. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Vicharane Navasishasuni Vidipasta Jali Jidarane. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktisiddhanta Saraswati Iti Namane. Vanchakapatruvyascha Kripasindhubhevyacha Patitanantavane Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Chaitanya Nityananda Shri Radha Shri Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Text 185 and 186. Тексты 185-186. O Lord, you will personally appear and perform kirtan with your pure devotees. О Господь, Ты явишься лично и будешь совершать киртан со своими чистыми преданными. O Lord, who has the power to describe your glories? О Господь, кто способен описать Твои славы? You will distribute devotional service to Lord Vishnu that is unknown in the Vedas. Ты будешь распространять преданное служение Господу Вишну, которое неизвестно в Ведах. Now we will read Srila Bhaktisiddhanta's commentary. Мы прочитаем комментарий Шрилы Бхактисиддханты. O Lord Gaurasundar, О Господь Гаурасундар, you are the non-different golden form of the son of the king of Braja. Ты не отличная золотая форма сына царя Враджа. You will appear in this world along with your associates Ты явишься в этом мире вместе со своими спутниками and enjoy the pastimes of distributing love of God through the process of kirtan. и будешь наслаждаться распространением любви к Богу посредством киртана. Neither the demigods nor the human beings are able to properly describe your glories. Ни полубоги, ни люди не могут должным образом описать Твою славу. The knowledge of the demigods and human beings is mundane. Знание полубогов и людей материально. The most beneficial work of distributing pure service to Krishna, which is hidden in the Vedas, will not manifest. Самая благоприятная деятельность, Which is hidden in the Vedas and not manifest to all. самая благоприятная деятельность распространения чистого служения Кришне скрыта в Ведах и неявна каждому. It is only possible through your incarnation as Gaur. И она возможна только в твоем воплощении Гауры. Shri Sarup Damodar Prabhu has written, Шри Сваруб Дамодар Прабху написал в своем блокноте. Anarpita Charim Charat Karunaya Vitirna Kalau Samarpayitam Unata Ujjvala Rasam Sabhakti Shriyam Hari Purata Sundara Dutikadamba Sandipitaha Siddharidaya Kandares Puratu Vasachinandanaha. May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost core of your heart. Пусть Верховный Господь, известный как сын Шримати Шачи Деви, будет всегда трансцендентно находиться в глубине моего сердца. Resplendent with the radiance of molten gold. Он сияет, подобно расплавленному золоту. He has appeared, he has descended in the age of Kali by his causeless mercy. Он явился, не зашел в этот век Кали по своей беспричинной милости, to bestow what no other incarnation ever offered before.
чтобы даровать то, что ни одно другое воплощение раньше не предлагало. The most elevated mellow of devotional service. Самый возвышенный вкус преданного служения. The mellow of conjugal love. Вкус супружеской любви. So in the verse, Vrindavan Das Thakur, he explains, or the demigods, they explain what the Lord will do. В этом стихе Вриндаван Дас Такура, точнее полубоги, объясняют, чем будет заниматься Господь. You will personally appear and perform kirtan with your devotees. Он явится лично и будет совершать киртан вместе с преданными. Who has the power to describe you glorious? Служение Вишну, которое неизвестно в Ведах. And in Srila Bhaktisiddhanta he says that the type of bhakti which Chaitanya came to, or the type of bhakti which is, Было представить только в форме гау. and it's the process of spontaneous devotional service, И это процесс спонтанного преданного служения. or Raganuga Bhakti. Или Рагануга Бхакти. We have learned from Rupa Goswami Мы слышали от Рупы Госвами and our acharyas и наших ачарьев, that sadhana bhakti yoga, it has its two divisions, что садхана бхакти йога делится на два подразделения. and one division is called Vaidhi sadhana bhakti, Одно из них называется Вайди садхана бхакти, and the other is called Raganuga bhakti, а другое называется Рагануга Бхакти. or spontaneous devotional service following in the mood of the residents of Goloka Vrindavan. Или спонтанное служение, следующее за настроением обитателей Галоки Вриндавана. So here in the verse concluded by Swarab Damodara, И в конце он приводит стих Сварупы Дамодара. you have descended in the age of Kali Ты не зашел в век Кали by your causeless mercy по своей беспричинной милости, to bestow what no other incarnation ever offered before, чтобы даровать то, что ни одно другое воплощение раньше не давало. and that is the most elevated mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. Это самый возвышенный вкус преданного служения, вкус супружеской любви. So this is really a testimony to the causeless mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это как бы утверждение или проявление беспричинной милости Чайтаньи Махапрабху. That in Kali Yuga we are least qualified, В Кали-югу мы в наименьшей степени квалифицированы. but he wants us to contemplate and consider this process of devotional service by which we can join Krishna's inner serving team in Goloka Vrindavan. Но он хочет, чтобы мы размышляли, и чтобы мы занимались таким преданным служением, которым занимаются самые близкие спутники Господа на Галоке Вриндавана. Okay, next text. Следующий текст. You can easily award liberation, Ты можешь с легкостью даровать освобождение, but you keep devotional service hidden. но ты скрываешь преданное служение. We have a desire to attain that devotional service. И мы хотим обрести это преданное служение. O Lord, you will freely distribute the treasure of devotional service throughout the world. О Господь, Ты будешь свободно распространять сокровища преданного служения по всему миру. All simply due to your causeless И mercy. все это лишь по Твоей беспричинной милости. So then Srila Bhaktisiddhanta comments, Шрила Бхактисиддханта комментирует. we are demigods decorated with all good qualities. Мы полубоги, украшены всеми благоприятными качествами. We are beyond the jurisdiction of poverty. Мы находимся вне, точнее, бедность нас не касается. Did you get it? We therefore have no ulterior motive. Поэтому у нас нет никакого другого мотива. Our only desire is to serve Lord Vishnu. Наше единственное желание служить Вишну. Since we are bereft of the Lord's devotional service, we pray that we may regain that service. И поскольку мы лишены преданного служения Господу, мы молимся, чтобы мы могли вновь обрести это служение. You will bestow on all sinful persons of the world the qualification to serve the Supreme Lord.
Ты даруешь всем грешникам этого мира квалификацию, чтобы служить Верховному Господу. And this is the topmost benediction. И это является высшим благословением. Although no one is qualified to achieve this benediction, you have the power to bestow causeless mercy on such worthless persons. И несмотря на то, что никто не квалифицирован обрести это благословение, ты обладаешь могуществом даровать свою беспричинную милость даже таким недостойным людям. Therefore, your causeless mercy is the only means of attaining your favor. Поэтому твоя беспричинная милость — единственный способ обретения твоей благосклонности. Patita Pavana Gaura Hari. Lord Chaitanya is the savior of the fallen. Патита Павана Гаура Хари, Господь Чайтанья, Спаситель падших. He has the power to uplift those who are the most fallen and the most degraded. У него есть могущество, чтобы вознести самых падших и самых деградировавших. And here Brahma and the Devtas, they're praying for the pure devotional service that Lord Chaitanya will come to distribute. И здесь Брахма и другие деваты, они молят о том, чтобы Господь Чайтанья дал им преданное служение, которое Он будет распространять. Text 189. Текст 189. By the chanting of whose holy names all sacrifices are performed, that Lord has now appeared in Navadvip. Ты, который явился сейчас на Навадвипе, являешься тем Верховным Господом, благодаря воспеванию чьих имен можно обрести плоды всех жертвоприношений. O Lord, please be merciful to us, that we may have the fortune to see your pastimes. О Господь, пожалуйста, будь милостив к нам, чтобы мы могли обрести удачу и увидеть Твои деяния. So the demigods are praying to see Lord Chaitanya's activities. Полубоги молятся о том, чтобы увидеть деяния Господа Чайтаньи. The long cherished desire of the Ganga will now be fulfilled when you sport in her waters. Давно лелеемое желание Ганги теперь будет удовлетворено, когда ты будешь играть в ее водах. Our acharyas have told us that the Ganga is always pure, Ачарьи нам объясняют, что Ганга всегда чиста, but she's most pure in Mayapur но самая чистая ее часть находится в Майяпуре, because Lord Chaitanya has played in her waters there. потому что Господь Чайтанья играл там в ее водах. You, who are seen through the yogi's meditation as Yogeshwar, will now be seen in the village of Navadvip. Ты, кого видят в медитации йоги как Йогешвару, теперь будешь видим в деревне Навадвипа. We therefore offer our respectful obeisances to Sri Navadvip, where the Lord appeared in the house of Sachi and Jagannath. Поэтому мы приносим свои почтительные поклоны Шри Навадвипе, где Господь явился в доме Шачи и Джаганнатхи. In this way, the demigods headed by Lord Brahma would daily offer prayers in seclusion. Таким образом, полубоги, возглавляемые Господом Брамой, каждый день приносили молитвы в уединении. The Lord, who is the shelter of all the universes, remained in the womb of Sachi Devi until the Falgun Purnima gradually approached. Господь, который является прибежищем всех вселенных, оставался в чреве Шачидеви до того, как постепенно не наступила Фалгуни Пурнима. All the auspicious symptoms present throughout the unlimited universes appeared together on the full moon night. Все благие признаки, присутствующие внутри всех бесчисленных вселенных, проявились вместе в эту ночь полнолуния. Thus the Lord simultaneously appeared along with the congregational chanting of the holy names, which he inaugurated on the pretext of a lunar eclipse. Таким образом, Господь одновременно явился вместе с совместным воспеванием святых имен, которое Он начал под предлогом лунного затмения.
Got it? Okay. Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиданта комментирует. the tradition of chanting the names of Hari for fruitive results during solar and lunar eclipses has been current since time immemorial. Традиция воспевать имена Хари ради материальных результатов во время солнечного и лунного затмения присутствовала с незапамятных времен. Although such chanting of the holy names yields insignificant fruits, Sri Chaitanya Dev coincidentally appeared while everyone was engaged in chanting. Несмотря на то, что такое воспевание святых имен приносит незначительные плоды, Шри Чайтанья Дева явился, так совпало, что Господь Чайтанья явился во время, когда все занимались этим воспеванием. Who has the power to understand the activities of the Lord? Кто же способен понять деяния Господа? By his desire, Rahu covered the moon. По его желанию Раху скрыл луну. When the inhabitants of Navadvip saw the eclipse, they began to chant the auspicious names of Hari. Когда обитатели Навадвипы увидели затмение, они начали повторять благие имена Хари. Millions of people went to take bath in the Ganga while chanting Haribol, Haribol. Миллионы людей отправились принять омовение в Ганге, воспевая Харибол, Харибол, Haribol, Харибол, Haribol, Харибол, Haribol. Харибол. When you joined ISKCON, did you say Haribol all the time? Yeah, not all the time, but quite often. For people who are watching, when you joined ISKCON, did you say Haribol all the time? Те, кто нас смотрят, вы когда присоединились к ИСККОН, вы как бы говорили Харибол постоянно? I can recall when we joined, we were always going Haribol, Haribol, Haribol all the time. Я помню, что когда я присоединился, мы постоянно говорили Харибол, Харибол. And if we weren't saying Haribol, we were saying Jai. И если мы не говорили Харибол, то мы говорили Джай. And I guess we really did a lot. И кажется, мы это очень часто делаем. Because I visited my folks a few months after I joined ISKCON. Потому что я поехал навестить свою родню спустя несколько месяцев, как я присоединился к ИСККОН. And it was such a nice visit. Это был чудесный визит. It's sort of like I made peace with my parents. Я как бы помирился с родителями. But I must have said Haribol a lot. Но, похоже, Харибол я часто говорил. Because whenever I would phone home, I would speak to my dad. Потому что, когда бы я не звонил домой, я говорил с отцом. And he would say, would you like to speak to your mom? И он у меня спрашивал, с мамой хочешь поговорить? I said, sure. Я говорю, конечно. And then my father would hold the phone and say, hey, Helen, it's Haribol on the telephone. И тогда отец мой держал в стороне трубку и говорил, эй, Хелен, Харибол на проводе. Okay. The whole of Nadia was filled with the sound vibration of the names of Hari. Вся Надя была наполнена звуковой вибрацией имен Хари. Indeed, the sound vibration filled the entire universe and beyond. Поистине, эта звуковая вибрация заполнила всю Вселенную и даже вышла за пределы. Hearing this wonderful vibration, all the devotees remarked, let there be a perpetual eclipse. Слыша эту чудесную вибрацию, все преданные подумали, пусть это затмение длится вечно. You have that moment sometimes in kirtan. Иногда в киртане бывают такие моменты. When it's so ecstatically wonderful, you just think, let this go on forever. Когда киртан настолько экстатичный и чудесный, что хочется, чтобы он продолжался вечно. Or, if COVID-19 hadn't happened, at this time I would be in Hungary for celebrating His Holiness Shivaram Swami's Vyasa Puja. Если бы не случился COVID-19, то в это время я бы сейчас находился в
в Венгрии, празднуя Висапуджу его святейшества Шиванам Свами. And I've been going there for his birthday celebration for years. Я к нему на день рождения езжу уже на протяжении многих лет. He and I have been best friends since about 1974, Мы с ним лучшие друзья примерно с 1974. which makes a long time. И это уже давненько. And although we have very different personalities, we're always very compatible. И несмотря на то, что мы совершенно разные личности, мы все равно с друг другом сходимся. And it seems that there's some mantras that we always repeat when we come together for the kirtans for Vyasa Puja. И есть определенные мантры, которые мы постоянно повторяем, когда собираемся на киртане на Висапуджу. One thing is before the kirtans we always say, let's dance with everything that we have, because this is maybe the last time we'll be able to dance. Давай, первое, что мы говорим до начала киртана, давай танцевать как только возможно, потому что возможно это последний раз, когда мы сможем танцевать. Because we're becoming old and we can't dance like we used to. Потому что мы уже стареем, мы не можем танцевать как раньше. And then the kirtans in New Brajadam are always so ecstatic. И киртаны в Нью-Враджадхаме всегда очень экстатические. You know, the devotees are focused on the holy names and they're focused on Radha Shamsundar. Преданные все сосредоточены на святых именах и все сосредоточены на Радха Шьямасундаре. And the names are so beautiful and Radha Sham so beautiful. И имена эти прекрасные, и божества Радышьям тоже прекрасные. And the name and Radha Sham, they both just bestow some exceptional mercy. И имена, и Радышьям, все они вместе дают какую-то особенную милость. And then after the kirtan, when we meet, И после киртана мы встречаемся. the other mantra is this. И следующая мантра такая. The best thing would be to die during a kirtan like that. Самое лучшее будет умереть во время такого киртана. Just be in the middle of an ecstatic kirtan in front of Radha Sham and then book, finish. Представьте, вот экстатический киртан прямо перед Радышьямом, потом бах и конец. And we've had kirtan for many, many hours. И киртан у нас там длится много-много часов. I think not this last year, but maybe the year before, we had kirtan for something, I think it was for Nrsimha's appearance day. Because the festival is one day, Nrsimha's appearance day, one day Vyasa Puja. I think on Nrsimha's appearance day, in the morning, we had kirtan for 7 hours straight. И не в прошлом году, а в позапрошлом году у нас был киртан на день явления Нрсимхадева, потому что обычно празднуется день Нрсимхадева, день явления Нрсимхадева в один день, а Висапуджа в другой день. И с утра мы пели киртан на явление Нрсимхи на протяжении 7 часов без остановки. And it was a dancing kirtan. И это был киртан с танцами. It was ecstatic. Это был экстаз. The devotees in New Brajadam, they dance so beautifully in harmony with one another. Преданные в Нью-Враджадхаме, они танцуют так красиво и гармонично. And at certain points the kirtan just explodes and everything goes wild. В какой-то момент киртан взрывается и все становится диким. Yeah. So the devotees, they're saying, let there be a perpetual eclipse. И поэтому преданные говорят, пусть это затмение длится вечно. You know, devotees praying to the demigods. Преданные молятся полубогам. Rahu, keep eating forever. Раху, давай ешь постоянно. Then all these karmis will engage in Harinam. Тогда все эти кармы будут заниматься The whole Харинамой. world will be filled with Harinam. Весь мир заполнится They'll Харинамой. all become purified. Все очистятся They'll go back to и Godhead. вернутся обратно к Богу. All the devotees said, Все преданные говорили, from the great happiness that we are feeling today, it can be understood that Krishna must have appeared. по тому великому счастью, которое мы все чувствуем сегодня, можно понять, что, похоже, явился Кришна. As the devotees all went to take bath in the Ganga, the vibration of the name of Hari was heard from all directions.
Когда преданные отправились принимать омовение в Ганге, вибрация имен Хари была слышна постоянно со всех направлений. Whether one was young or old or women or pious or impious, everyone was engaged in chanting the name of Hari while observing the eclipse. И стар, и млад, и женщины, и благочестивые, и неблагочестивые, все занимались воспеванием имени Хари, созерцая затмение. All one could hear was Hari Bol, Hari Bol. Все, что можно было слышать, лишь только Харибу, Харибу. Thus the name of Lord Hari was heard throughout the entire universe. Таким образом, имя Господа Хари можно было слышать во всей вселенной. The demigods were showering flowers in all directions. Полубоги посыпали цветы во всех направлениях. And the demigods were playing kettle drums. И полубоги также играли на литавах. And they were all shouting, Jai, Jai. И все они выкрикивали «Джай, Джай». At that very moment, the life of all living entities, Sri Sachinandan, made his appearance. В этот момент жизнь всех живых существ Шри Сачинандана явился. Such a beautiful and dramatic appearance of the Lord in this world. Очень красивое и драматичное явление Господа в этом мире. When the moon was covered by Rahu, when the moon was covered by Rahu, when the moon of the holy names was manifest, when Kali was subdued, and when the flag of victory was raised, at that time the Supreme Lord appeared, and the 14 worlds filled with the sound of Jai, Jai. Когда луна была закрыта Раху, когда океан святых имен проявился, когда Кали был подчинен, и когда флаг победы поднялся, в этот момент Верховный Господь явился, и все 14 миров заполнились звуком «Джай, Джай». The happiness of the people of Nadia daily increased, and their lamentation was vanquished as they saw the beautiful moon-like Lord Gauranga. Счастье жителей Надии с каждым днем усиливалось, и их страдания устранялись, когда они видели луноподобного Господа Гаурангу. Kettle drums were sounded, hundreds of conch shells were blown, and flutes and horns were played. Звучали литавры, сотни раковин трубили, и флейты и рожки звучали тоже. In this way, Vrindavan Das Thakur sings the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Nityananda Prabhu. Таким образом, Вриндаван Дас Такур поет славу Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Нитянанды Прабху. The Lord's beautiful bodily features cannot be perceived. Прекрасные телесные черты Господа невозможно воспринять, Because they outshine the rays of the sun. поскольку они затмевают своим сиянием лучи солнца. His broad eyes, which are upturned at the end, have no comparison. Его широкие глаза, которые поднимаются вверх кончиком, не имеют никакого сравнения. So we'll read Srila Bhaktisiddhanta's purport. Прочитаем комментарий Шрилы Бхактисиддханты. The word Jinina Ravi Kara means defeating or conquering the sun rays. Слова Джининья Равикара означают одержать победу над солнечными лучами. The rays of the sun are intensely bright and impossible to look at. Солнечные лучи очень яркие, и на них невозможно смотреть. Yet the body of Sri Gaur is even more effulgent. Тем не менее, тело Шри Гауры еще более яркое. It was impossible to look at him. На него было невозможно смотреть. Gaur's glance and his broad eyes are matchless. Взгляд Гауры и его широкие глаза несравненны. And his body is none different from the body of Krishna. А тело его не отлично от тела Кришны. Due to the appearance of Sri Gauranga in this world,
The sound vibration of Hari's name spread throughout the universe up to Brahmaloka. И заявление Шри Гауранги в этом мире, звуковая вибрация имен Хари распространилась по всей Вселенной до самой Брахмалоки. The Lord's broad chest is smeared with bright sandalwood pulp. Широкая грудь Господа умощена яркой сандаловой пастой And decorated with a flower garland. и украшена цветочной гирляндой. The Lord's sweet face is as soothing as the full moon. Сладчайшее лицо Господа дарует такое же умиротворение, как полная луна. And his long arms stretch down to his knees. А его длинные руки достигают его колен. All the living entities of the world are blessed to see Sri Chaitanya. Все живые существа этого мира благословлены возможностью видеть Шри Чайтанью. Some dance, some chant, and some loudly exclaim, Jai Jai. Некоторые танцуют, некоторые воспевают, а некоторые громко выкрикивают «Джай, джай». However, Kali feels sad and laments. Тем не менее, Кали печален и страдает. This is Kali's age. Это же век Кали. And the only thing that can suppress Kali is the chanting of the holy names. И единственное, что может сдержать Кали, это воспевание святых имен. So when Mahaprabhu appeared and the chanting of the holy names was taking place, then Kali felt perturbed. И когда явился Махапрабху и везде совершалось воспевание святых имен, Кали почувствовал себя ущемленным. And the inauspicious effects of Kali are continuing to spread today. Но неблагоприятные признаки Кали продолжают распространяться по сей день. For that reason, we should continue the save of Chaitanya Mahaprabhu and the distribution of the holy names. Поэтому нам нужно продолжать севу Чайтаньи Махапрабху посредством распространения святых имен. There is nothing as sweet as the holy names. Нет ничего слаще святых имен. Nothing as auspicious as the holy names. Нет ничего такого же благого, как святые Nothing имена. which has the power to save us as the holy names. И нет ничего, что могло бы спасти нас, кроме святых имен. So as sincere servants of Chaitanya Mahaprabhu, we should give our lives for the distribution of Krishna Nam Sankirtan. Поэтому в качестве искреннего служения Чайтаньи Махапрабху нужно посвятить свою жизнь распространению Харинам Санкиртана. Sri Chaitanya is the crown on the heads of the four Vedas. Шри Чайтанья является короной на голове 4 вед. But sinful and foolish people cannot understand this. Но греховные и глупые люди не могут этого понять. Sri Vrindavandas Thakur sings the glories of Sri Chaitanya Dev and Sri Nityananda Prabhu. Шри Вриндавандас Такур поет славу Шри Чайтаньи Дева и Шри Нитянанды Прабху. As Sri Gaurachanda appeared, the 10 directions became filled with bliss. Когда явился Шри Гаурачандра, все 10 направлений исполнились блаженства. The Lord's beauty defeats the beauty of millions of cupids. Красота Господа затмевает красоту миллионов купидонов. And he laughs upon hearing his own holy names being chanted. И он смеется, слыша, как его собственные святые имена воспеваются. The Lord's face and his eyes are most sweet. Лицо и глаза Господа исполнены сладостью. And his body is decorated with the signs of a king. А тело его украшено признаками царя. His lotus feet are marked with a flag and a thunderbolt. Его лотосные стопы украшены флагом и молнией. And all of his limbs attract the minds of all people. И все члены его тела привлекают умы всех людей. By his advent, all danger is vanquished. Благодаря его явлению все опасности устранены. And by his advent, true prosperity is manifested. И благодаря его явлению истинное процветание проявляется. Accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. Принимая Шри Чайтанью и Нитянанду Прабху своей жизнью и душой, я, Вриндаван Дас, пою славу их лотосных стоп. So it's the Vrindavan Das Thakur is telling the story of the Lord's advent. Шри Вриндаван Дас Такур рассказывает историю явления Господа. But in that, he takes an interlude. Но
здесь он делает отступление. He starts adding his personal glorification of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Он добавляет свои собственные прославления Господа Чайтаньи и Нитянанды. Hearing that Lord Chaitanya has incarnated, all the demigods became overjoyed. Слыша, что Господь Чайтанья явился, все полубоги преисполнились радостью. They are overwhelmed with ecstasy on seeing the Lord's face, which destroys all misery. Их переполнил экстаз, видя лицо Господа, которое устраняет все страдания. The people of Nadia run in 10 directions and they're chanting Hari Hari. А люди, жители Нади, бегали в 10 направлениях, громко воспевая Хари, Хари. The demigods and the humans mix together and the whole of Navadvip is filled with ecstasy. И полубоги, и люди смешались друг с другом, и вся Навадвипа была исполнена экстазом. All the demigods come to the courtyard of Sachi Devi and they offer their obeisances. Все полубоги пришли во двор Шачи-деви и предложили свои поклоны. But due to the darkness of the eclipse, no one can recognize them. Но из-за темноты затмения никто не мог узнать их. Such are the mysterious pastimes of Sri Chaitanya. Таковы мистические деяния Шри Чайтаньи. Some demigods offer prayers. Некоторые полубоги возносили молитвы. Someone holds an umbrella. Некоторые держали зонт. Another waves a chamra. Другие взмахивали чамры. Some happily shower flowers. Некоторые радостно посыпали цветы. Others dance. Другие танцевали. While other demigods play musical instruments. Тогда как другие играли на музыкальных инструментах. Lord Gaurahari descended along with his devotees. Господь Гаурахари снизошел вместе со своими преданными. But the atheists did not understand a thing. Но атеисты не понимают ничего. Accepting Sri Chaitanya and Nityananda as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. Принимая Шри Чайтанью и Нитянанду своей жизнью и душой, я Вриндаван Дас пою славу их лотосных стоп. The demigods play kettle drums and dindima drums. Полубоги играли в литавры и барабаны диндина. The demigods, they chant Jai Jai. Полубоги воспевали джай-джай and they sing in sweet melodies. и пели сладчайшие мелодии. The demigods begin to think, И полубоги стали думать: today we will see the Lord, сегодня мы увидим Господа, who is unknown throughout the Vedas. который неизвестен в Ведах. Therefore, let us not waste time. Поэтому давайте не тратить время впустую. In this way, the residents of Amaravati are in ecstasy, and an auspicious commotion arises as they decorate themselves to go to see the Lord. Таким образом, обитатели Амаравати были в экстазе, и благое единение проявилось, и они украсили себя, чтобы увидеть Господа. Due to our great fortune, we will see Sri Chaitanya in Navadvip. Благодаря нашей великой удаче мы сможем увидеть Шри Чайтанью в Навадвипе. Being overjoyed on the birth of the Lord at Nadia, the demigods repeatedly embrace and kiss each other without reservation or consideration of whether one is a friend or a stranger. Исполненные радости за рождение Господа в Наде, полубоги вновь и вновь обнимали и целовали друг друга без каких-либо предрассудков и не учитывая, является ли другой другом или незнакомцем. In this joyous condition, they come to Navadvip and hear the sound vibration of Hari's name from all sides. There they taste Gaura's ecstatic emotions and become overwhelmed as they sing his glories. В этом радостном состоянии они пришли в Навадвипу и слышали звуковую вибрацию имен Хари со всех сторон. Они вкусили экстатические эмоции Гауры и чувства переполнили их, когда они пели его славу. There in Sachi's house, they see the beautiful form of Lord Gauranga, Там, в доме Шачи, они увидели прекрасную форму Господа who Гауранга. resembles millions of moons combined together. Who resemble millions of moons combined together. Которая подобна миллионам лун, соединенным вместе. In the guise of human beings and on the pretext of the eclipse, they all loudly chant the name of Hari. Прикинувшись людьми и
Притворившись людьми, и по случаю затмения они все громко воспевали имена Хари. Sri Gaurachandra appears with his energies, Шри Гаурачанда является вместе со своими энергиями, but the poor atheists, they could not understand the thing. но никчемные атеисты ничего в этом не смыслят. Accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. Принимая Шри Чайтанью и Нитянанду Прабху своей жизнью и душой, я, Вриндаван Дас, пою славу их лотосных стоп. Thus ends the English translation of the Gaudiya Bhashya of Sri Chaitanya Bhagavat, chapter 2, entitled The Lord's Appearance. Так заканчивается английский перевод Гаудия Бхаши Шри Чайтанья Бхагаваты, глава 2, называемая «Явление Господа». Chaitanya Charitamrita says that when the Lord was born, the demigods and their wives, they came disguised as humans. В Чайтанья Чаритамрите описывается, что когда явился Господь Чайтанья, полубоги вместе с женами пришли, притворившись людьми. And they all gave gifts to the baby. И они все принесли дары ребенку. And the people of Navadvip, they're wondering, who are these beautiful people who have come? И жители Навадвипы думали, что это за прекрасные люди, которые пришли. But they were all the residents of Indra's capital in heaven who came to the earth. Но все они были обитателями столицы Индры в раю, которые не зашли на землю. Okay, we'll stop here today. На этом на сегодня закончим. Thank you very much. Спасибо вам большое. We'll show you the deities in just a moment. Через мгновение покажем вам божества. But just an announcement. Но небольшое объявление. Tomorrow and Sunday I will be with you for japa. Завтра и воскресенье я буду с вами на джапе. Tomorrow afternoon, Shiv Charan and I are going to be taking a break. Завтра во второй половине дня мы с Шивчараном возьмем перерыв. And on Sunday I'm going to be observing the Vyasa Puja of His Holiness Shivaram Swami, and at some point I'm going to be speaking there also. В воскресенье я буду участвовать в Вьясапудже Его Святейшества Шиварама Свами, и в какой-то момент я там буду также давать лекцию. So Sunday afternoon we won't have a reading either. Поэтому в воскресенье во второй половине дня мы тоже не будем читать. But please be here for japa in the morning. Но присоединяйтесь к нам на джапу. And we'll resume reading on Monday afternoon. А в понедельник во второй половине дня мы продолжим наше чтение. Thank you all very much for coming here. Спасибо большое, что были с нами. Today is a bit warmer in Vrindavan. Сегодня во Вриндаване стало теплее. It was up to 41 degrees. Температура поднялась до 41 градуса. Now the temperature is dropping. Сейчас она опускается. And they say that it's going to be down to around 30 by midnight tonight. И говорят, что к полуночи она опустится примерно до 30. We tolerate happily during the day. В течение дня мы радостно смогли стерпеть эту жару. We turn on the AC for an hour or so and cool things down, but then we just run fans. И также я включил примерно на час кондиционер, чтобы охладить все, но потом я просто использовал вентиляторы. But truthfully, we do worry about the evening time. Но, честно говоря, я волнуюсь за вечер. You know, thus far, we've been able to sleep with the windows open at night, and it's been perfectly all right. Да, по сей день я мог спать с открытыми окнами, и это было вполне приемлемо. We hope we have a few more days like this. Надеюсь, что еще пару таких дней у меня будет. Vrindavan is still perfectly quiet. Во Вриндаване до сих пор совершенно тихо. Just an orchestra of beautiful birds singing all the time. Лишь только оркестр прекрасных птичек поет постоянно. And no horns. И никаких автомобильных сигналов. It's very wonderful. Это чудесно. I mean, in the morning they allow people to go out from 7 until 9 or 10, something like that. Утром людям разрешают выходить на улицу с 7 до 9 или до 10. And there can't be many folks out there. И там, не может быть много народу. And some people, they go out and they're moving on their scooters. И некоторые, они выходят и ездят на своих скутерах. Still, despite the fact that there's not traffic out there,
people are honking their horns. И несмотря на тот факт, что людей там нет особо, они все равно сигналят. It's such a big disease. Это такая серьезная болезнь. And again, if any of you out there are on first name basis with the Prime Minister, please write him a letter. Если кто-то из вас имеет хорошие отношения с премьер-министром, напишите ему письмо. Explain that that the government is very busy doing a wonderful job on, holding down the coronavirus. Можете сказать, что вы понимаете, что правительство сильно занято, сдерживая коронавирус успешно. But could the government really put some environmental changes in place before they open back up over here? Но может ли кто-то из правительства привнести какие-то изменения в отношении окружающей среды до того, как они снимут карантин? I've seen pictures of the Jamuna in Delhi. Я видел фотографии Ямуны в Дели. And it looks like a river. И она стала похожа на реку. Under normal circumstances, it just looks like this much foam floating on top of the river. В обычных условиях примерно вот такой слой пены покрывает реку. So this lockdown has been a real blessing. Поэтому этот карантин это реальное благословение. And I hope that your lockdown is going nicely. Я надеюсь, что ваш карантин тоже проходит хорошо. And that you're not becoming agitated to get out too soon. И вы не беспокоитесь по поводу того, чтобы скорее выбраться наружу. Relish your time in lockdown. Наслаждайтесь этим временем на карантине. Okay, Hare Krishna. Now we will show you our deities. Сейчас покажем вам божества. Shri Prabhupada ki jai. Okay, here's the altar today. Так выглядит алтарь сегодня. And you can see we are hanging jasmine garlands again. Можете видеть, что мы развесили жасминовые гирлянды опять. They are so fragrant. Они такие ароматные. And here are the deities. А здесь божества. Jai Giriraj Maharaj ki jai. Hare Krishna. Giriraj and the deities, they have this fragrant jasmine and they have these roses. У Гирираджа и у божеств у них сегодня чудесный ароматный жасмин и роза. And anybody who has been here knows that the Vrindavan roses are the most aromatic roses on earth. И любой из вас, кто был здесь, знает, что вриндаванские розы самые ароматные в мире. And here is Radhesham А здесь Радышям, and Garuda, Гаруда, and here are Radha Govinda. а здесь Рада Говинда. Jai Radha Govinda. Джой. Hare Krishna. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Sham. And here is Govinda. А вот Говинда. Jai Radha Govinda ki jai. Джой. And they have their beautiful, he has his beautiful turban on У Говинды сегодня прекрасный тюрбан, that Jai Radhe made for him. который ему сделала Джай Рада. And this outfit was made by the devotees at New Brajadam.
А одежды эти сделаны преданными из Нивраджадамы. And here are Gopal, Kurma, and Narsimhadev, Здесь Гопал, Курма и Нарсингадев, and Krishna and Balaram and Haridasa Varya, Кришна Баларама и Харидас Варя. and Dayanatai Gaurachandra Ki Jai. Jai Gaura Haribo. Jai Gaura Haribo. Jai Nitai. And here's Petit Pavan. Здесь Патит Паван. Haribo Kirti Chandra. And the Panchatattva. Чайтанья, And the Goswamis. Swami. And His Divine Grace Srila Prabhupada. Его божественная милость Шрила Прабхупада. Haribo Samir. Okay, thank you all very much. See you for japa tomorrow morning. Спасибо всем большое. Увидимся завтра на джапе утром. Jai Jai Shri Radhe Shyam.